الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. على بركة الله نبدأ هذه الجلسة الثامنة، والتي هي بعنوان الإجراءات الواجبة في التحكيم الدولي سيف أم درع، وهي عبارة عن مناظرة يدير هذه المناظرة البروفيسور جورج عفاقي، والمتحدثون الأستاذ سيدريك شاو والبروفيسور فيليب لبولونجيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وأهلا بكم في آخر ندوة في يومين زخرا بالعلم والبلاغة والمشاركة بالمعرفة من قبل خبراء جاءوا من كافة الربوع عبر العالم للمشاركة في هذا المؤتمر الرائع، وإن شاء الله بحلمكم ومشاركتكم البناءة خلال هذه الندوة لن تقل هذه الندوة عن سابقاتها علما وحماسا وعمقا. ولا يمكنني البدء بصلب الموضوع دون إيفاء رعاة ومنظمو هذه الندوة حقهم من الثناء، حقهم من الشكر والامتنان باسم زملائي البروفيسور لبولونجي والأستاذ شاو، وشكرهم على كرم دعوتهم. وما شاء الله سعادة الأستاذ ياسين وسعادة الدكتور حامد وسعادة القاضي الدكتور مصطفى وكافة الأصدقاء وأعضاء الأمانة، والله أنتم تخطون على خطوات حامد الطائي كرما وجودا، وأطال الله من عمركم ومكنكم من إضافة الكرم لكافة أصدقاء المركز عبر العالم. الموضوع الذي حدده رعاة المؤتمر لهذه الندوة سيداتي وسادتي حضرات الزملاء يجمع بين تحديات جمة أود أن أستعرض بعضها لكي تتمكنوا من القرار بنفسكم إذا كانت هذه التحديات مقبولة في التحكيم كما نتعامل به اليوم، سواء كان تحكيما دوليا أم تحكيما محليا، سواء كان مقره المملكة أم أي مكان آخر عبر العالم. والسؤال الذي يطرح نفسه هو السؤال التالي: ما هو التوازن الأمثل بين حق الدفاع، التكافؤ في الأعباء الإجرائية بين الأطراف في التحكيم، العدالة والإنصاف، واجب المحكمين في إدارة إجراءات التحكيم بحزم وبدون أي مماطلة ودون الرضوخ للحيل الإجرائية التي تبلغ أحيانا حد التهديد، نعم كلمة التهديد، وطبعا واجبهم بالنطق بحكم عادل يستوفي كافة الشروط اللازمة لضمان الاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي ليس فقط في مكان التحكيم وإنما في أي من 160 دولة التي وقعت على معاهدة نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية. وكما تعلمون أصحاب السعادة والزملاء والسيدات والسادة، فإن نظام التحكيم السعودي يعطي هيئة التحكيم سلطة إدارة الإجراءات بشكل رائع. وسأعرض عليكم بعضاً من المواد التي هي قريبة من قلبي حين أكون محكماً في المملكة، لأنها تعطي المحكم الحازم كافة الصلاحيات اللازمة لكي يمضي بمهمته التحكيمية كما يجب. ولنبدأ مثلاً باستعراض المادة 25، وأعلم أن هناك العديد من الطلاب والطالبات والمتمرنين والمتمرنات في القاعة، فأنصحكم جميعاً بتدوين هذه المواد لكي تستخدموها لاحقاً في أطروحاتكم لتغنوا أطروحاتكم ببعض الأمثلة العملية. فأول مثال على هذه الصلاحيات التي يتميز نظام التحكيم السعودي بمنحها لهيئة التحكيم نجدها في المادة 25 التي تمنح هيئة التحكيم مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام نظام التحكيم أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة. هذا عبارة عن رسالة رائعة وثقة من قبل المشرع بهيئة التحكيم. ونجد مثالا آخر في المادة 32
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو دفاعاته ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا لتعطيل الفصل في النزاع. فحق الدفاع، حق عرض الدعوة، لا يسمو على واجب المحكمين بإدارة الإجراءات والوصول إلى حل بأمثل الطرق الفعالة. المادة 34 من نظام التحكيم أيضاً، والتي تقول: إذا لم يقدم المدعى عليه جواباً مكتوباً بدفاعه وجب على هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. وقل ما نجد مواد بهذه القوة تعبر عن هذه الثقة للمحكمين في بعض بلاد العالم، بحيث يمكن لأي شخص يتقاعس، سواء كان بسبب انشغاله أو بسبب محاولته لتعطيل إجراءات التحكيم، يمكن أن يؤدي هذا إلى تجميد إجراءات التحكيم. والحمد لله هذا ليس الوضع في المملكة. ونجد أيضا في مواد أخرى مثل المادة 35 و37 تعبيرات أخرى عن ثقة المشرع السعودي بصلاحيات هيئة التحكيم. ولكن هذه الثقة ليست بلا حدود، ليست ثقة مطلقة، وإنما مقيدة بثلاث قيود على الأقل. أولها نجده في ضرورة عدم مخالفة إجراءات التحكيم والحكم التحكيمي لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة. ونجد هذا الحد في المادة الثانية، المادة 25، المادة 38 والمادة 55 من نظام التحكيم. الحد الثاني هو عدم وجود اتفاق مخالف بين الأطراف، لأن من شأنه أن يقيد سلطة هيئة التحكيم في اختيار الإجراءات المناسبة، ونجده في المادة 25 من نظام التحكيم. والقيد الثالث نجده في المادة 27 من نظام التحكيم، التي تطلب من هيئة التحكيم أن تعامل طرفات تحكيم على قدم المساواة، وتهيئ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه. وهذا هو لب الموضوع سيداتي وسادتي. ونجد لهذه المادة رديفاً في كتيبكم المفضل، وهو قواعد تحكيم المركز السعودي للتحكيم، الذي لا يجب أن يفارق حقائب السيدات وجيب السادة الموجودين في هذه القاعة نظراً لجودته ونوعيته. وتجدون في المادة 20 مرادف المادة 27 من النظام الذي قرأته عليكم، حيث تقضي المادة 20 لهيئة التحكيم إدارة التحكيم بالطريقة التي تراها مناسبة، بشرط، هناك شرط، المساواة في معاملة الأطراف، وأن يتمتع كل طرف بحق الاستماع إليه ومنحه فرصة عادلة لعرض دعواه. هذه هي الأسس والمبادئ التي سنتعرض إليها في محاولة الجواب على التوازن الأمثل بين هذه التحديات. ولكن كيف يمكننا أن نطبق بشكل عملي في واقع إجراءات التحكيم هذه التحديات المتضاربة؟ ما هو التوازن الأمثل بين الحد من التعسف بالادعاء بالانتقاص من حق الدفاع وحق الإدلاء بالدعوة بشكل كامل، وإدارة الإجراءات بإنصاف وحزم؟ المساواة الإجرائية حضرات وزملاء وصون حق الدفاع هو قاعدة آمرة وركن أساسي من أركان الحكم بالعدل، ومخالفتها حتى ولو كانت هذه المخالفة باتفاق الأطراف يعرض الحكم للإبطال وعدم التنفيذ في كافة البلدان الأعضاء في اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم بما فيها المملكة السعودية. وأصوله الشرعية معروفة، فلا يوجد ركن في الإسلام وفي كافة الشرائع السماوية إلا والعدل فيه مطلوب، سواء ارتبط بالفرد أو بالجماعة أو بالأمة، أو ارتبط بالعقيدة
أو المعاملة أو العبادة. ونجد الكثير من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية التي ورد فيها الحث على العدل، وإياكم بعضا منها. فقد قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأمر سبحانه: وإذا قلتم فاعدلوا، وقال سبحانه تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والسورات معروفة ويمكن أن نضيف إليها الكثير. أما ما ورد في السنة الشريفة فأكثر مما يمكننا إحصاءه في الفترة القليلة المتاحة لي لهذه التقدمة، وأقتصر على ذكر أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال حسب رواية أنس بن مالك: لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت، وإذا حكمت فعدلت، وإذا استرحمت رحمت. المساواة الإجرائية سيداتي وسادتي وتكافؤ الفرص هم تعابير مفهومون لغوياً، ولكن حين نتطرق إلى مبادرة تطبيقهم عملياً في إجراءات التحكيم قد تجلب عموميتهم بعض الجدل. وأقترح عليكم أن نتفق أو أن نفترض لغرض هذه الندوة أن ما وراء المساواة الإجرائية وتكافؤ الفرص 4 أركان أود أن أقترحها عليكم. أولاً، المغزى من هذه القاعدات وحدودها هي أن نتأكد بعلم المدعى عليه بقيام الدعوة ضده، وهذا يتطلب أن نتأكد من صحة التبليغ لكي تسنح له الفرصة الكاملة لعرض دعواه أمام هيئة تحكيم تكون حقيقة محايدة ومستقلة، والتي ستعامل طرفات تحكيم على قدم المساواة. وقد ينقلب حق التمسك بالفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض الدعوة والدفاع من درع يوقي التحكيم ويوقي حق الدفاع إلى سيف يمكن التعسف باستعماله لتجميد تقدم عملية التحكيم، إذا كان هدف الادعاء بالانتقاص من حق الدفاع هو الضرر بالغير. وكما تعلمون التعسف باستعمال الحق ليس فقط مبدأ هاما من مبادئ القانون الدولي العام، وإنما أصله شرعي معروف في القاعدة الكلية: لا ضرر ولا ضرار. بعد هذه المقدمة أقترح أن ننتقل إلى صلب الموضوع لاستعراض نخبة من المراحل الإجرائية والتحديات القانونية التي قد يصطدم فيها الحق بالدفاع، الحق بالفرصة المتكافئة لعرض الدعوة أمام هيئة التحكيم، مع ضرورة إدارة الإجراءات التحكيمية بحزم وعدل. في نهاية مقدمتي لدي طلبين منكم إذا سمحتم. أولاً، أرجو أن أطلب من جميع الحضور أن تتكرموا بإقفال جرس هاتفكم الجوال، لأن هذه الندوة غير باقي الندوات هي ندوة سنتعامل بها مع بعضنا عن طريق مشاركة من قبل جنابكم ومن قبل الزملاء المتحدثون. ومن العوامل الهامة لنجاح هذه الندوة هو عدم التشويش عن طريق الهاتف، وإذا اضطر أحد منكم للإجابة على أي هاتف فيمكن طبعا أن تخرجوا من هذه الندوة وأن تعودوا مكرمين للمشاركة فيما بعد. والطلب الثاني هو أن تسمحوا لي بالانتقال في هذه النقطة إلى اللغة الإنجليزية، أولاً لمراعاة الضيوف الذين لا يتقنون اللغة الإنجليزية، وثانياً لكي نتمكن من المناقشة بشكل فعال. هل هناك أي اعتراض إذا انتقلت للغة الإنجليزية؟ ممكن؟ شكراً جزيلاً. So at this stage, I would like to introduce my 2 speakers, and I'm extremely fortunate in having 2 distinguished practitioners of international dispute resolution joining the panel today. On my right hand, my very good friend, Professor Philippe Le Boulanger.
Both Professor Le Boulanger and Mr. Chow have such an impressive list of credentials that I am faced with a dilemma. Either I spend the next hour listing their achievements and credentials, and then you would all applaud and we would go to something else, or I will arbitrarily pick on some of their most impressive achievements and leave it to all of you, and I request that you actually do that. Go and visit their website to see the list of impressive achievements that they have done servicing the rule of law all over the world and dispute resolution, including arbitration in particular. Professor Le Boulanger has been for over a quarter of a century a professor of law, and he is one of the most distinguished practitioners and arbitrators in international arbitration. He is the founding partner of Le Boulanger and Partners, a prominent law firm based in Paris, and Professor Le Boulanger is probably one of the most, how should I put this? The persons who are the most instinctively open to Arabic culture because of the long years that you have spent, Philippe, in the Arab world, including in Egypt in particular, and generations of Egyptian arbitrators, Professor Le Boulanger, their knowledge of arbitration, their love for the French School of Arbitration, and it is a great honor for me to be sitting with you, Professor Le Boulanger, on this panel. On my left, a very distinguished US practitioner, Cedric Chow, who has also a very long and impressive CV. I will pick arbitrarily on some of your numerous achievements. Cedric, you have led for many, many years the international litigation and arbitration practice of Morrison & Foster, 1996 to 2013. And Morrison & Foster, for those who ignore that, is a firm that counts more than 1,000 lawyers with offices all over the world. For most of us, that would be sufficient as the hallmark of our career, but not for Cedric. Cedric has also led the global international arbitration practice of DLA Piper, a 4,200 lawyer firm across the world. From May 2019 until today, Mr. Chow has been the lead partner of Chow ADR PC, sitting as arbitrator and mediator, in addition to acting as lead trial counsel in litigation matters. He has acted as counsel in a great number of cases, some of which exceed $1 billion and others hundreds of millions of dollars. He is ranked regularly by the specialist journals as a leading practitioner in international arbitration. Gentlemen, did I omit anything that you wish to put forward in terms of credentials? Are you satisfied with that? Yes, just to correct, that was the U.S. head of the global arbitration practice. Did I say the Galaxy? You said I was a Galaxy. Because I meant actually the Galaxy head. Just the U.S. head. But thank you for that. Professor Le Boulanger, Mr. Chow, and I have figured that one way to start the discussion, as opposed to limiting the discussion in any way, is to select 5 issues that are likely to arise, creating potential conflicts between efficiency and due process. And by proposing those issues to you, ladies and gentlemen, we will try to follow the life cycle of the arbitral institutions. And I would like to start, if this is fine with you, Philippe and Cedric, with step number 1, which is the constitution of the arbitral tribunal. To what extent can we find potential conflicts with due process requirements at the very first stage of the constitution of the arbitral tribunal? In an ideal situation, I almost said idyllic situation, we would have a bilateral relationship, a very simple legal relationship where you would have a sale contract and the purchaser does not pay what he has been delivered, or the seller does not deliver conforming goods after he has been paid. Things are very, very clear. But we have heard just before lunch the word multi-party arbitration. You can find in proceedings multiple parties which do not necessarily share the same interest. For example, in international banking, you can find syndicated lending with various classes of banks, some of which might have collateral, others do not have collateral. Some of them are lenders, others are hedge providers. You can find in consortia various shareholders of various classes, some of them majority owners, others are minority owners. And it is very tough to consider them as one party. And I'd like to open the floor for discussion, starting with
You, Cedric? Thank As to how, in your experience, multi-party arbitration can create challenges to due process. You have the floor. Thank you. This is actually a current case that I will be arguing in the U.S. Court of Appeals in December. My client is the very large Chinese state-owned enterprise that manufactures all the military aircraft for China and has many other enterprises, including civilian aircraft. They had a U.S. subsidiary invested in Texas in wind energy. Only the subsidiary signed the contract and the arbitration clause. There was a dispute, and the Texas plaintiffs not only brought an arbitration against the subsidiary, but against all the Chinese companies, including the Chinese parents, on grounds of alter ego. There are multiple issues, but one of the issues that's relevant to this question is the constitution of the panel. Through an interpretation of the arbitration clause, the other side said they are entitled to appoint 6 or 7 out of 9 arbitrators. And the argument that we made was it's not fair, it's a violation of, we never found any case after research where one side was allowed to appoint more arbitrators than the other side. Notwithstanding that, the arbitration institution proceeded, and notwithstanding that, the arbitrators proceeded, and they said, you know, they in fact were appointed majority by the other side, and they said, we have jurisdiction over the parent companies, over everybody, we're fair, what's the problem? The case, the parent company, my client, refused to participate in the arbitration, but it went forward against the subsidiary. It went through the U.S. District Court, the trial court, for confirmation, and it was confirmed. And so now we are in the U.S. Court of Appeals arguing, among other things, that due process, which is one of the grounds for not confirming an award under the New York Convention, and public policy, U.S. public policy, prohibits confirmation of this award. So things can go wrong in the constitution of the tribunal. Thank you. And please keep that on the back burner, because I want you also to reply to Philippe, and I hope that Philippe will be provocative in his remarks, and then to field questions that we will get from the floor after Philippe's remarks are over. Philippe, you have the floor. Thank you, George. If you allow me, I would come back to your introduction when you were speaking about the due process, which is our topic this afternoon. I would like to make it clear here that under these words, there is a fundamental notion of it is important to say, and I would just take 2 minutes to say so. It is important to consider that arbitration is a justice. Arbitration is justice. And the arbitrator is a judge. Keeping this in mind, arbitration must comply with the fundamental principles of civil procedure, among which the first pillar of these principles is the due process. By due process, which is a universal concept, by due process, we understand the right to be heard by an independent and impartial tribunal, and by the right of the parties to be heard in a fair trial. This concept has been enshrined in many international conventions, national legislations, and even in a lot of arbitration rules. So when arbitrators are arbitrating, they have to comply with this fundamental principle. That said, as regards
the issue which has been raised regarding the constitution of the arbitral tribunal in case of multiple parties. This is a very, very complex situation. A lot of efforts have been done by the international community of arbitration, of arbitrators, especially the centers of arbitration, among which the ICC, in order to try to find a solution. There is no perfect solution. There is no perfect solution. It doesn't exist. But we have set out a certain number of derivatives, I would say, in order to settle or to handle such a difficulty. In France, and the situation in France is quite different from the United States. In France, in 1992, the French Court de Cassation, the Supreme Court, has ruled that the principle of equality of the parties in appointing an arbitrator is of a public policy power or right, and it can be waived only after the dispute has arisen. For the Cour de Cassation to arrive at this decision, we have to come back down a little bit. There was a case pending before the ICC, famous case, between a company from Dubai called .co, which gave its name to the landmark decision of the Cour de Cassation. .co initiated an arbitration against two German companies. The dispute was about the construction of a cement plant in Oman. As the claimant, .co nominated its one co-arbitrator, I would not say its arbitrator, of course, and both German companies were forced by the SCCA to, in accordance with its rules at the time, to nominate only one co-arbitrator, and they reserved their rights. When the award was challenged, they appealed. When the award was rendered, it was challenged by the two German companies, and the Court of Appeal in Paris rejected the challenge on the grounds that the parties had agreed that the tribunal would be constituted of 3 arbitrators, and since the contract had been signed by 3 parties, the parties, had foreseen and accepted, that was the terms of the Court of Appeal, the possibility of 2 parties nominating only one arbitrator. The Cour de Cassation overturned this decision on the ground, as I said, that the principle of equality of the parties in appointing arbitrators is of public policy and it cannot be waived. It can be waived, but only after the dispute. This case, this landmark case, .co, had a large input on French law, and not only on French law, all over the continental civil law jurisdiction. This decision, the .co case, the .co solution, doesn't say that each party is entitled to choose an arbitrator, but rather that the conditions for choosing arbitrators must be identical for each party. And then the ICC, Court of Arbitration, took this opportunity, to a certain extent it had not the choice to do otherwise, the seat of the ICC Court of Arbitration being Paris, France, and changed the rules, and according to the new rules, if in case of multiple
multiple party arbitration, either the respondent or it can be the claimant do not agree on the same arbitrator, the ICC Court of Arbitration can appoint the whole tribunal. Some people may say that this is an inequality and this is a little bit directive. But we have to consider that from a legal viewpoint, and this is important, from a legal viewpoint, when parties refer to rules of arbitration, they incorporate the rule of the arbitration they have chosen in their own agreement, and the rules become contractual. They become their own contract. Therefore, in referring to the ICC rules, for instance, or the SCCA rules, which are identical on this point, I think it's article, I don't remember the number, but I've seen it, we have an identical rule. In incorporating the rules in your contract, the rules become your contract, your agreement. In there, therefore, from a pure legal viewpoint, the criticism I have mentioned is not justified. This is Article 12.5 of the ACC rules, which states, I quote, if there are more than two parties to an arbitration, the SCCA administrator may appoint all arbitrators unless the parties have agreed otherwise no later than 45 days after the commencement of the arbitration. Thank you. Thank you. Thank you both for that. Ladies and gentlemen, I suspect by now you have loads of questions. I will ask you to hold your fire for now, but don't forget your questions. They are important for us. I'd like to build on Professor Le Boulanger's reference to Article 12 of the SCCA to throw perhaps one potential additional challenge at the stage of the constitution of the arbitral tribunal in relation to due process and the right to nominate one's arbitrator. And I will refer to that challenge under the appellation of the surprise arbitrator. If you were to consider the situation which is covered in Article 15 of the Arbitration Act in this kingdom, and Article 12 of the Rules of Arbitration of the Saudi Center for Arbitration, you will find that they cover a situation where the parties or the co-arbitrators were not able to agree on the nomination of the president of the tribunal. And under the Arbitration Act, the competent court is said, under Article 15, to appoint the president. No further indication is indicated about the detail of how this appointment will take place. And in the SCCA rules, you will find a reference in Article 15 to the administrative authority, presumably the Secretary General, who will step in and appoint that elusive president of the tribunal. And I'd like to ask you, Cedric, and then you, Philip, if you were experienced with appointing authorities substituting themselves, admittedly, in the case where the parties and their arbitrators have not been able to reach an agreement, but still substituting themselves to one of what could be considered as a fundamental right of the parties in arbitration, which is to nominate an arbitrator. How does that square with due process? Would you care to comment? I think the most important principle from my perspective of representing clients is equality of opportunity to appoint the arbitrator. So if it's one arbitrator and I and the other side cannot agree, I don't see any alternative but to have the institution appoint. But in that circumstance, if both sides give input to the institution, in that circumstance, I would feel the other side did not have any more influence in the appointment than I had. And it's like an act of heaven, and we accept it. But when the other side has more influence, then I'm very worried. Thank you for that. Philippe, would you care? Thoughts? I would answer the same as before. So far, the parties agree to arbitrate under certain rules of arbitration. If these rules contain a clause according to which, in case one of the parties
for any reason doesn't appoint its arbitrator, and the difficulty is referred to an appointing authority, again, this becomes contractual. So therefore, from a legal view, pure legal viewpoint, there is no difficulty in my view. Gentlemen, I'd like to go one step farther in suggesting, and this is really before opening the floor to you, ladies and gentlemen, to contribute your thoughts about this. I'd like to suggest that this mission of the court or the Secretary General of the SCCA could potentially be fraught with frailties and dangers if it is not exercised with the utmost caution. It seems to me that no appointing authority should proceed to the appointment of the president of the tribunal or of any arbitrator unless at least three conditions are met. First, the appointing authority needs to make sure that it has the jurisdiction, the competence to proceed to the appointment. Is there an arbitration agreement that gives the institution that has nominated that appointing authority the power to proceed to that appointment? If this is not the case, then it should stop that process. Otherwise, it can turn into a dilatory means akin to guerrilla. The second condition, if that appointing authority is to proceed to the appointment process, it should still look at the parties' agreement. Parties can go very far in sophisticated arbitration agreements in indicating the type and the credentials and the experience required in the arbitrator. My suggestion to you is that the appointing authority is bound to follow those requirements as well. And my third condition is the fact that there's an appointing authority does not mean that the parties are completely sidelined. An appointing authority should still give the parties the chance to submit their comments, their memorials, as to how the appointment process should go. It does not mean that the appointing authority should abdicate its powers. It should still be the only person which decides at the end of the process, but only after allowing the parties 1 or 2 rounds to argue their positions and then render the appointment decisions with eyes wide open. I think I spoke enough, and now it's your turn, ladies and gentlemen, to throw your own thoughts. So, B, please. Dr. Hassan. السلام عليكم. الدكتور هاني مع حضرتك. بالنسبة لنظام التحكيم السعودي في تشكيل هيئة المحكمة، إذا كان التحكيم حر اللي هو أد هوك أو كان التحكيم مؤسسي. نظام التحكيم السعودي أعلى من مبدأ سلطان الإرادة، وأكد على أن لطرفي التحكيم المحتكمين اللي هو يختار المحكمين. قد يكون المحكم فرد وقد يكون المحكم ثلاثة، لأنه تحكيم فردي، المحكمين فرديين وليس زوجيين. طيب دلوقتي نظام التحكيم السعودي وضع فروض في حالة عدم اتفاق الأطراف على المحكم، إذا كان فرد أو إذا كان التحكيم المحكم رقم 3. إذا كان التحكيم فرد محكم واحد فقط لا غير، اتفق الأطراف على هذا المحكم فبها ونعم. أما إذا اختلفوا فأعطى السلطة للجوء إلى المحكمة المختصة، وهي المحكمة المختصة بنظر النزاع أصلاً وفقاً لنظام التحكيم السعودي، وهي محكمة النظام الوطني. السؤال لو سمحت، ما هو السؤال لو سمحت؟ السؤال هنا طبعاً في حالة إذا كان التحكيم مؤسسي واتفق الأطراف على اختيار المحكمين ولكن اختلف في المحكم الثالث، هل يحق للمؤسسة اللي هي مركز التحكيم السعودي أن تختار المحكم أم نلجأ إلى المحكمة المختصة للجوء للمحكم المرجح وهو المحكم الثالث؟ الجواب قطعا نعم، وتجده في المادة 15 من قواعد تحكيم المركز السعودي. سؤال آخر، الأستاذ في الصف الأول. أنا كان سؤالي بس هو دلوقتي من السؤال مش قاصر بس على التحكيم المؤسسي، أنا بتكلم دلوقتي في حالة التحكيم الحر، حالة التحكيم الحر نفسه. في حالة دلوقتي لو كان في اتفاقية تحكيم أو في عقد مشارطة تحكيم والطرف الآخر تعنت في تعيين المحكم الآخر، فإيه الإشكالية هي في الحالة هذه؟ هل دلوقتي بنرجع وإحنا كنا منصوصين كان قانون آخر غير القانون حتى السعودي،
أنا آسف، في صدى سيء جدا عم يمنعني أفهم سؤال جنابك. هل ممكن أن تتكلم بصوت أعلى بالفصحى وببطء شديد لو سمحت، وأطلب منك السماح لكي نتمكن من فهم السؤال؟ أنا بتكلم في حالة التحكيم الحر. إذا كان أحد الأطراف في طرف النزاع لم يقوم بتعيين المحكم، إيه الوضع والحل القانوني في هذه الجزئية؟ Tu as pu comprendre la question? Not really, but I think it's about the ad hoc arbitration and the appointment of an arbitrator in that case, in case of a default of one party. This I should have mentioned. Well, there are two different kinds of ad hoc arbitration. There is what we call pure ad hoc arbitration, that means without any reference to any kind of rules, and there is what we call ad hoc arbitration with rules, for instance, the ancestral rules. In the case of pure ad hoc arbitration, which is, as far as I understand your question, in certain jurisdictions, like in France, for instance, in Switzerland and in other jurisdictions, the legislator has instituted a specific judge, which we call juge d'appui, supporting judge, juge d'appui in France and in Switzerland. This judge is a judge in itself, but he is not functioning as a judge. His task is very specific. His task is to assist the parties to implement their agreement, their arbitration agreement, among which the difficulties which may occur in the constitution of the arbitral tribunal are referred to this judge, and the judge doesn't decide. He has in the French, it's Paris. It's an exclusive jurisdiction in Paris. The judge meets with the parties, and he tries to find an agreement with them as to the appointment of the party, of the arbitrator by the defaulting party. If the defaulting party persists in not appointing one arbitrator, then the judge may appoint an arbitrator in lieu et place of the defaulting party. Thank you. I'll take one last question on this topic. There are 4 more topics. So Martin, and then we move to the next topic. And مع أسفي الشديد بس يا ريت هالسؤال اللي عندك يا تعيفه للمرحلة المقبلة لو سمحت. Martin, you have the floor. Yes, thank you very much. One area in the constitution of the tribunal where I think due process concerns can arise is where parties interview prospective candidates for arbitrator. So a party is contemplating a number of candidates, and we know that parties, even under the guidelines, for example, the IBA guidelines, may interview ex parte, without the presence of the other party, those prospective candidates. There's an obvious risk there that the party interviewing the candidate may venture into areas that they shouldn't venture into, causing due process concerns if that candidate is eventually appointed. And there isn't, I mean, it's really dependent on the ethics of the party and of the arbitrator to police that discussion, but I'd be interested in your comments about it. Sure. Would you like to add to that? I agree. That is a very difficult subject. I think the general wisdom is people can have, the lawyers could have an interview to ascertain availability and maybe subject matter knowledge. When you go beyond that, because you can pose a question and the response can come back and give an indication what is the general attitude towards the party's positions, then it's very risky. I've encountered that, but being from the U.S. court tradition, where you have no contact with the judges, and it's just
When I've gone to other countries, the local solicitors have suggested, well, the other side's doing it. The other side's having contact. You should have contact. And I have felt, and my U.S. client in that circumstance felt that we were sort of an uneven battle, that I had less information. But nonetheless, our client said, we'll have no such contact. But I agree, it's very, very troublesome. I completely agree, and we can spend hours discussing that, and I'm glad to say that there are increasingly institutions which are proposing rules for the interview of putative arbitrators. I think that Anthony's organization, the Chartered Institute, has rules, and JAMS, that you mentioned, Martin, earlier today, has rules that they are extremely helpful to see. I'd like to move to the second point, and apologies for those who have questions on the first point. We would be delighted to entertain your questions during the break afterwards. So please assume, ladies and gentlemen, that the tribunal is now constituted, and we have again the debate between efficiency and due process that will arise at the level of building the procedural timetable. There could be opposing arguments as to whether the right of the parties to equal opportunities to make their case should be calculated purely mathematically. Others will say, no, you should look at the substance. I know of a case where there were 3 parties and one party objected at the end of the hearing that it had only 45% of the time that was allowed in the hearing. So there are some fundamental misunderstandings that I would like to invite Cedric and Philippe to comment upon, but not without addressing another key point in the procedural timetable that also gives rise to issues of due process, which is the production of documents, the exchange of documents that allows you to level the playing field. So pick up one or the other, Cedric, or both. I'll take both, but I'll be very quick on the first topic. In terms of allocation of time, what I found actually that gives me some comfort is if the parties have roughly the same number of witnesses, the same burden of proving their case, then have an equal amount of time, and then each side uses the time as they will. You want to have more time in an opening statement, more time examining witnesses, whatever you want, but someone keeps track, the tribunal keeps track of how much time you've used. So if you're inefficient, that's your problem. And it forces the lawyers, who will have a tendency to cover every single base. They have a tendency to put more and more evidence in, more witnesses in. And if the other side does it, I want to do it, and vice versa. But if I'm forced to saying, Cedric or Mr. Chow, you have X minutes, then I will allocate it. The other issue, which I want to go into a little more detail, can be controversial, and I want to lay out the controversy. It's disclosures. I've been to conferences where I call them traditionalists from the civil law tradition will say arbitration is supposed to be fast, quick, cheap. You don't want extensive disclosures because it's expensive. And in 20 years ago, when you had a simple contract, that's true. Today, if you have a contract where it's a complex transaction or issues of fraud, or one side has more documents and more access to the evidence than the other side, then it's not so easy. And let me give you, not so easy, and the reasons for allowing more production. I had a real case, where my client was a private equity company in the United States, invested in Korea in a credit card company. Well over $100 million investments. Private equity firms hold investments on average 7-8 years to get the return. They were forced to sell at we call fire sale, very, very low price because of market conditions. In the share purchase agreement, there was a release of liability. I release the buyer of all liability. That's it. Several years later, there was news reports in the Korean press saying that the buyer, the party buying, had manipulated the market, and it was a criminal case, a prosecution, and the court's judgment specified documents and witnesses
that proved the government's case of fraud. So the client came to me and said, I want to set aside the sale. I want my money. I would never have sold if I had known the market was being manipulated. So we then filed an arbitration demand to set aside the share purchase on the grounds of fraudulent inducement of the sale. Now, I need documents. I need all the Korean prosecution documents that are in the possession of the other side's counsel. They had them, I knew they had them, they knew they had them. And this fight over disclosures started with the appointment of the arbitrators. They only, and this is an American firm, and lead counsel became my friend afterwards, but we fought and fought and fought over disclosures. He would only nominate, we both had arbitrators appointed. Presiding arbitrator, he would only say a continental European arbitrator. That's the only people that he would put up. Even though the dispute is in Asia, I would put up North American. And ultimately, and we both know why we did that, because he wanted, he believed Europeans who would not give discovery. I wanted somebody with more open attitude, North American. And ultimately, we compromised on E. Fortier, who is from Montreal, has both civil and common law background. We then continued to fight on disclosures again and again and again. I had to push. Long story short, I said, we're not making it up. This is not a fishing expedition. I have the names of the documents. I have the names of the witnesses. And they just give me the documents. And I said, how can I tell my clients that they have had justice if there's no disclosures? In the end, the tribunal agreed. At the very end, the other side moved to terminate the arbitration on the ground that my client had signed the legal release in a share purchase agreement. But of course, the whole purpose of the arbitration was it had been fraudulently induced. And ultimately, E. Fortier said, we, the panel, are denying the motion for dispositive legal ruling, which would have dismissed my case. And then he said, the disclosures bother me a great deal. At which point, 1 month before a merits hearing, 2-week merits hearing, we got 60,000 pages in Korean. And it was very, very late in the game. But ultimately, all we needed was 10 documents out of 60,000 pages. And that was what we call the smoking gun that proved our case, and we won. That's an example where without disclosures, there is no fairness. There is no due process. Thank you for that, Cedric. I will invite the gentleman to speak. السيد الموجود هون رافع ايده. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخوكم سعود الأحمدي، مكتب هندسي في جدة. الحقيقة أنا سعيد جدا بما سمعته خلال اليومين، والحقيقة الشكر لكل من ساهم، وأخص الأخ ياسين خياط وحامد ميرا وجميع الأخوة اللي أتونا من خارج المملكة، استفدنا منهم وتعلمنا منهم الكثير. الحقيقة بجانب الأنظمة وما نسمعه في جميع المؤتمرات، أنا ودي التركيز على المحكم himself. المحكم إذا لم يكن لديه دراية في الأمور التي يتقدم إليها لهيئة التحكيم يكون عنده نقص. مثال من الأمثلة، يتقدم مهندس إلى كمحكم وهو ما عنده دراية شرعية أبدا، والهيئة كلها مجرد إما يكونوا مهندسين أو محامين وتنقصهم الدراية. أنا أعتقد أنه لابد من التركيز على تأهيل المهندس. أنا سعيد جدا أني رأيت عدد كبير الآن خاصة من الشباب والشابات يريدون أن يكونوا محكمين، لكن يجب أن يطوروا أنفسهم أو يعطوا دورات كثيرة. أنا كنت أتكلم مع الأخوان، ما يمكن تعطي إمكانية للرجل تجعله قاضي. هذا قاضي يقدم قضية يكون فيها مصير شركة أو كذا كذا، فلا بد أن يكون له من التأهيل المناسب، ولا يدخل ويعطى محكم حتى يمر باختبارات كثيرة ثم يدرب في مكاتب متقدمة. فأنا أقول ليتنا نركز على تأهيل المحكم. ويا أخوان كما قال الشاعر، يا باري القوس بريا لست تحسنه، لا تظلم القوس، اعطي القوس باريها.
شكرا جزيلا. بارك الله فيك. ولا يمكنني إلا أن أثني على الحملة التدريبية للمركز السعودي للتحكيم الذي يؤهل عشرات الشابات والشباب لتأدية مهمة التحكيم. شيخ لو سمحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكري وتقديري لجميع من ألقى في هذا المؤتمر، فقد أثريتم ما شاء الله ونورت العقول، ومحك جميل جدا لكل أصحاب الخبرة أو أصحاب العمل التنفيذي في التحكيم. شكري وتقديري للجميع والإدارة والمحاضرين والمنظمين، وشكري الأكبر والأعظم لملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله ورعاه، ولولي العهد وللحكومة الرشيدة أيدها الله ووفقها. أمرين: الأمر الأول، إذا عين محكمين ثم اختلفا فوجب تعيين مرجح، وعندما عين المرجح خرج عن ما أجروه المحكمين وأتى برأي جديد خارجا عن كل ما دار في المحاكمات السابقة. كيف نعالج مثل هذا الأمر؟ وهل يعتمد رأي المرجح أم يرجع الأمر إلى المصادر القضائية الأساسية؟ شكرا لكم. شكرا لكم. لنأخذ السؤال المقبل ويمكن الإجابة بعد في أي لو سمحت. أيوة. عبد الرحمن الخلاف، مستشار قانوني ممارس المحاماة. أشكر لكم إتاحتي الفرصة للتحدث. سؤالي كالتالي: إذا كان هناك نزاع بين طرفين وكان محل تطبيق القانون ليس مذكورا في عقد التحكيم، فهل وكان هناك شركة ماركة تجارية في دولة، نضرب مثالا تكون في فرنسا مثلا والفرع يكون هنا في المملكة، فما محل القانون، محل التطبيق، ما هو القانون الذي يطبق هنا؟ هل هو القانون مثلا قانون التحكيم الفرنسي أو قانون التحكيم السعودي؟ شاكر لكم. شكرا. خلينا نعطي الفرصة للشخص لسه ما تكلم، فسي لو سمحت. وسيكون هذا آخر سؤال قبل إعطاء الفرصة للمتحدثين للإجابة، ثم ننتقل إلى النقطة المقبلة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم بندر السلام. الشهري. عادة لما يتم اختيار محكم يصير في نزاع على حياد المحكم، فممكن الطرف أو المدعى عليه يطعن في أنه في بينكم علاقة. ما هو معيار تحديد الحياد؟ أحيانا الحياد أمر موضوعي، فالشخص هذا يرى أنه على علاقة تدريس، طالب أو دكتور درس طالبه بس ما بينهم علاقة عمل، فما هو معيار تحديد الحياد في عمل المحكم؟ شكرا. بارك الله فيك. شكرا. Cedric, would you like to address any of the questions? I'm not sure. I got it. Okay. Would you like to address any, or shall I do it? Yeah, you can comment. Good. دعوني أحاول الإجابة على هذه الأسئلة. أولاً، السؤال في حال عدم وجود توافق بين المحكمين الثلاثة، فما هو وضع المحكم المرجح؟ هناك حالتين، وكلتا الحالتان تتعلقان بالقانون الواجب تطبيق قانون تحكيم أو قواعد المؤسساتية المطبقة. في أغلب الأحوال ننظر إلى الأغلبية، فإذا اتفق محكمان على حكم واحد يكون هذا هو الحكم الرسمي لهيئة التحكيم، وإن كان هناك رأي مخالف. في بعض الحالات إذا تم النص عليها صراحة، ونجدها مثلا في اتفاقية تشجيع الاستثمارات لمؤتمر العالم الإسلامي، لا يتم تسمية رئيس هيئة التحكيم، وإنما يتم تسمية مرجح، في الإنجليزي umpire. ففي حال لم يكون هناك رأي سائد بين المحكمين الثلاثة وكان هناك اختلاف بين المحكمين، فرئيس هيئة التحكيم اللي هو المرجح هو الذي ينطق بالحكم بنفسه. هذا أول جواب. ثاني جواب بالنسبة للقانون واجب التطبيق، هي إحدى المهمات الأساسية لهيئة التحكيم، وستنظر هيئة التحكيم إلى كافة المعطيات
والرابطات الجغرافية، الرابطات المادية بين موضوع النزاع والارتباط بكافة البلدان لتقدير ما هو القانون الأقرب للوضع ليتم تطبيقه. ما أقترحه هو أن تتفادى هيئة التحكيم إلا في التحكيمات المحلية، فما عدا التحكيمات المحلية أعتقد أنه يجب أن تتفادى هيئة التحكيم أن تطبق قواعد تنازع القوانين من حيث المكان المطبقة في مكان التحكيم، لأن هيئة التحكيم الدولية هي تسمو على أي مكان تجلس فيه، وليست كالمحكمة القضائية مرتبطة في قواعد تنازع القوانين من حيث المكان. وجوابي على السؤال الأخير بالنسبة للحياد، الجواب يا سيدي الكريم هو كلا المعيارين ولكن ليس في نفس الوقت. إذا تردد المحكم عن الإفصاح ببعض الظروف التي قد يمكن أن تثير الشك بحياده، يجب أن يكون المعيار موضوعي بحت، ولكن لكي يقرر هل يفصح عن هذه الظروف يجب أن يكون المعيار شخصي، ولكن ليس شخصي بنظر المحكم ذاته، وإنما شخصي بنظر الأطراف. يجب أن يكون أطراف التحكيم مرتاحين مع هذا المحكم، وأن لا يكون من وراء هذا المحكم أي شك بحياده وباستقلاليته. With that, I'd like to suggest to move to the next point, which is an issue that comes very frequently in complex arbitration, which is bifurcation. We sometimes have complex cases which raise issues of jurisdictions and merits. In construction arbitration, we can have issues of liability and quantum. I have sometimes decided also to separate issues of time and issues of damages. Sometimes it can foster the conditions for a prompter settlement and therefore spare the party time and cost. Sometimes you end up paying twice because you will litigate in full, including the discovery that you mentioned, Cedric, in the first stage pre-bifurcation and in each of the bifurcated stages. So what is your example, your life experience, Philippe and Cedric, about the merits and the limits of bifurcation? Who would you like to start? There is no general rule about bifurcation. It's a case-by-case approach. It all depends on the circumstances of the case. As you have rightly mentioned, in construction cases, it might be useful to split the issue of liability, have a partial award on liability, and then the second phase of the arbitration on quantum. And in many arbitration, from my own experience, after the liability has been decided, a lot of cases are settled, very much, because the parties have a clear view of their respective positions, and then they can, in full view of their case, settle or not. I have noted that, well, so in bifurcation, if it is properly used, can be a very interesting tool for efficiency of the arbitration. In other cases, it could be the opposite. It all depends also there is a criterion, which is, for instance, for jurisdiction and the merits, which can be also divided in two phases. And especially in investment arbitration, where the issue of jurisdiction often is often raised, the tribunal should be very much cautious about the chances of success of the plea which is raised by one of the parties. I would like to mention, and I will finish with this, Article 20.3 of the SCCA rules, which in my view is excellent, and I quote, "The tribunal may decide preliminary issues, bifurcate proceedings,
direct the order of proof, exclude cumulative or irrelevant testimony or other evidence, and direct the parties to focus their presentations on issues whose resolution could dispose of all or part of the case. This echoes exactly what Mr. Toby Lando was saying yesterday in his keynote speech. Thank you very much. Thank you. Cedric? Yes. So let me give a real example. I was representing a large California-based technology company, and they terminated the European distributor. So the arbitration was founded on the grounds for termination. The distributor then tried to expand this and attack the intellectual property of the client. And if I were in the heavens and looking down and saying, what are the merits? The merits are very, very thin. There's really nothing to it, to the counterclaim. But it was a tactic. It's a litigation tactic to make things more expensive, more painful, and to drag things out. Where the bifurcation came up was we said, we asked the tribunal to bifurcate. We said, can we have one motions hearing, one hearing, where we would have motions to terminate the counterclaims for lack of legal merit. And that's very common in common law jurisdictions in the courts. You successively move to limit the claims. So by the time you go to trial or the merits hearing in the arbitration world, it's reduced. The number of witnesses is reduced, the evidence is reduced. Because the other claims, the counterclaims, expanded the number of witnesses fourfold, 4 times. And so what am I defending? Am I defending 1/4 or 4 times that? And so the other side, to increase the pressure in litigation, said no, there should be no hearings. This is arbitration. All you should do is have the preliminary conference where you set the ground rules and to go straight to the merits hearing. Well, that would be, if we were right that the merits of the counterclaims are very, very thin, we should have had the chance to eliminate them. So this issue of bifurcation in the right circumstance promotes efficiency and promotes speed and less costs. Now, if you flip it around and say, well, somebody just wants to multiply the proceedings just to cause increased costs, and that's obviously not appropriate. Cedric, that was excellent, and I think that both Philippe and you have hit it right on the head, because we would all love to have the crystal ball, and at the time when we decide to bifurcate, know whether that will be conducive to saving time and money. If after having the party litigate the issue of jurisdiction for a year and having a disclosure, you decide to reject all the challenges for jurisdiction, that would not have been a great decision. Philippe, you mentioned investment arbitration, and we heard from the judge before lunch that this kingdom has ratified over 30 bilateral investment treaties, and we all know that the kingdom has been hit by at least 4 investment cases. I know of a case where the state has challenged jurisdiction in claims covering fair and equitable treatment, full protection and security, and national treatment, and indicated, and by the way, if we were to prevail on the jurisdictional challenge, that would do away with national treatment. Well, what about the fair and equitable treatment? What about the full protection and security? Even if they were to prevail on jurisdictional challenge, it would keep those 2 claims intact, and you would need still to have the full proceedings full-fledged. In that case, it's difficult for the tribunal to know whether it would be conducive to saving time and cost if it were to bifurcate. I will not give the answer to that question. It's an open question, but hopefully you can offer your comments, ladies and gentlemen, if you have any on this issue. Any comments? If not, I'd like to move to what will probably be our last issue, which is, again, one of the potential challenges to due process, which works as follows. We expect
each party to have the full right to make its case, right? But the question is that only one way, or should it be both ways? Should the tribunal share with the parties, before the proceedings are closed, all the arguments of fact and law that the tribunal may build its decision upon, whether those arguments in fact and law have been pleaded by the parties or identified spontaneously by the tribunal? There's no one-size-fits-all answer. In some countries, like Switzerland, for example, there's a Latin maxim that says "Jura novit curia," which translates literally, "the court knows the law," which means that the court, which is the arbitral tribunal, can use in support of its decision any argument in law, the applicable law to the case, even if the parties did not plead it. That could, in other jurisdictions, lead to the vacatur of the award. So I'd like to invite you, Cedric, and you, Philippe, to contribute your thoughts and your experience with Jura novit curia. Who would like to start? Go ahead. Yeah. Yes, Jura novit curia is a big issue in international arbitration. And as you have correctly mentioned, the solution given to this point is different in various jurisdictions. Well, I think that we can try to have a clear view. The arbitrator, I said that the international arbitrator is a judge. I maintain it is a judge. But it is not, the arbitrator is not in the same situation as a national judge. For one reason, is because the judge, which is rendering justice in a national tribunal, is supposed to know the law of its own country, and he has to settle the case in many, to adjudicate the case in most of the cases, according to the national law, his national law. There are exceptions, of course, but in principle. The situation is different for the arbitrator, the international arbitrator, because, as we say, the international arbitrator has no forum. That means that every law for him, each law, either the law which is chosen by the parties or the law that the tribunal decides to apply in case of non-agreement about the law applicable by the parties, in both cases, the arbitrator must, of course, apply this law, but he may not be a specialist of the law applicable to the dispute before him. So in that case, the issue is to know whether or not the arbitrator has the power to raise issues of law which have not been put forward by the parties in front of him, as George said, or if he can, he said, spontaneously raise issues of law which are not within the submissions. Generally speaking, I may say that it is broadly accepted in arbitration, international arbitration practice, that the arbitrator may raise issues of law. But we have to make a distinction. Either these issues are certain provisions of law, the law applicable or not, or mandatory provisions of the law applicable or of foreign law. In both cases, whatever the distinction can be made, in both cases, there is one very simple duty or one very simple obligation which is on the arbitrator, which is that the arbitrator has the duty to either reopen the debate and to invite the parties to comment on the issue of law which has been raised by the arbitrator,
in any case, and there we find again the famous principle that we have already discussed about, which is the due process. So any point of law which has been raised or which is raised by the arbitrator must be debated by the party. Well, I think that I don't want to prolong the debate too much. I think that we can stop here. George, maybe just have 1 minute. It's usually said that this doctrine applies in civil law countries and not common law countries. But I've had multiple cases in the courts, the U.S. courts, where a judge will raise an issue that the parties had not raise a ground for a defense or a claim hadn't been raised. So in my experience of judges in common law countries, the U.S. are just as open to saying, I want to get this right. Maybe you didn't raise all the issues. What do you think about that? And they usually give you the opportunity to brief it and then come back for a further hearing. Thank you, Cedric. We'll take one question. Okay, two questions. The gentleman, Dr. Hani, and then Michael. Please keep it directly to the question because time is running and then we need to wrap up. لو سمحت دكتور جورج، كنت عايز حضرتك تثير موضوع مهم جدا وهو موضوع الإبلاغات. موضوع الإيه؟ الإبلاغات اللي هي المادة 6 فقرة 1 وفقرة 2، لأن فيها مشكلة. المادة 6 فقرة 1 والمادة 6 فقرة 2 من نظام التحكيم السعودي اللي هي بتتكلم عن الإبلاغات. ممكن أنا يعني كسيء النية ممكن أطبق نص المادة 1 في حالة اللي أنا أختر الطرف الآخر بالقيام بالبدء في إجراءات التحكيم. فهنا ممكن يبقى في سوء نية. طب أنا عايز أحل الإشكالية دي اللي هي الإبلاغات وفقا لأحكام نص المادة 6 فقرة 1 من نظام التحكيم السعودي. السؤال الآخر بالنسبة للموضوع طبعا في حالة عدم اتفاق الأطراف على تشكيل على القانون واجب التطبيق، معلش أنا آسف. هنا طبعا موضوع القانون واجب التطبيق في هنا معنى ذلك اللي ممكن بطريقة ضمنية، هل معناه ان انا بعطي وبفوض المحكمين في اختيار القانون واجب التطبيق؟ شكرا. عفوا. Michael, your question. Thank you very much. I was just going to add very briefly to what Philippe was saying in relation to where the line is to be drawn. And I agree totally with what you said. It seems to me that it's a question of tools of the analysis, and no arbitrator can find a new tool in the toolbox and use that to decide and base the award on that without allowing both parties to comment on the new tool which has been found. But at the same time, arbitrators must have that wiggle room in relation to the way in which tools which have been already identified should be applied on the particular facts. And I remember hearing a very experienced judge say that there's no experienced judge who hasn't gone out of court thinking that the answer is in favour of the claimant, and then when they've worked through in detail found in fact that the case favoured the respondent. Exactly the same thing applies in the context of arbitration. So no new tools, but in terms of the way in which the tools are used, then arbitrators do have wiggle room. Thank you, Michael. دكتور هاني، للأسف الوقت ضيق ولا يمكن أن ندخل في متاهات الأمور الإجرائية. أود فقط أن ألفت انتباهك إلى بداية المادة السادسة الفقرة الأولى. إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، والنصيحة التي يمكن أن أتقدم بها إليك في حال غموض النص هو أن تلجأ لقواعد تحكيم المركز السعودي للتحكيم، لأن لجوءك لقواعد تحكيم المركز السعودي هو اتفاق خاص يسمو على القاعدة الثانوية المعطاة في نظام التحكيم. Ladies and gentlemen, it's always the most interesting debates that come to an end rapidly, and unfortunately time is up. And this debate that could prolong for hours and hours needs to reach its end. But I would be remiss if I were to finish without offering the distinguished co-panelists the chance to wrap up in one sentence each. Philippe first. Yes, it's a difficult task. But I would say that a good arbitrator is someone who
knows how to listen to the parties with patience, with flexibility, but also with authority, appropriate authority, so that after the end of the process, the arbitration process, the parties have the certainty that they have been heard. This is the most important, and this is what justice is, in fact. And I would add something also, that when drafting the award, the tribunal should be guided by the fact that what is more important for the losing party is to understand why she lost, why it lost. And this is why the tribunal or the arbitrator must be very cautious about the reasoning of the award. The winning party has no difficulty. Sometimes the winning party doesn't read the award. Just go to the last line and sees whether or not it is in its favor. But the losing party has the necessity to understand why it is losing. And this is one of the tasks, a very important task of a good arbitrator. Thank you very much. Thank you, Cedric. Yeah, thank you. I'm going to step back and address the audience and the SCCA. Arbitration, international arbitration, is a growing method of dispute resolution and a growing industry. You are embarking on a very exciting endeavor. Have industries here who will designate in the negotiating process SCCA and Saudi Arabia as a venue, SCCA as the institution. To grow from the perspective of parties outside of Saudi Arabia, it will be very important that your arbitrator panel is a panel that's international in scope, that's recognized by companies outside of Saudi Arabia, and that your courts are going to be very important, because parties who want to go to confirm or actually to vacate the arbitration award may be in your courts. And I also remember the advice from Mr. Landau, which I thought was very good, which is, since you're at the beginning of the designing arbitration process, you have the freedom to do what you think is right, what will be attractive rule of law and attract other parties. And I don't think, you do not need to be a captive of old thinking. And this is what I tell the Chinese people in China. You don't, there are more and more arbitrations because China is such a big giant. You have so much bargaining power. If you want to have an arbitration center, vibrant center in Asia, design it in a way that will attract parties from outside your country. Thank you. But it's very exciting. Thank you, Cedric. أصحاب السعادة، حضرات الزملاء والزميلات، السادة والسيدات الحضور، حان وقت إنهاء هذه المناظرة الشيقة، وأود أن أنهيها برسالة أشارككم فيها. أتمنى أن نكون قد وفقنا سلاستنا على مشاركتكم بحكمة أن حق الدفاع، حق أي طرف بعرض قضيته بشكل كامل وبشكل متكافئ، مفهومه هو درع هدفه هو وقاية حق أي شخص بالوصول إلى العدالة، بالحصول إلى حكم منصف. لا يجب أن نقبل بحال من الأحوال أن ينقلب هذا الدرع سيفاً الهدف منه هو عرقلة، هو تعطيل عملية التحكيم. وإن شاء الله بفضل وجود محكمين حازمين مثل أمثالكم ومساندة القضاء مثل قضاء مدينة الرياض وغيرها في المملكة، سيبقى العدل والإنصاف هو شريعة التحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وشكرا. شكرا دكتور جورج على إدارة هذه المناظرة الناجحة.
Merci beaucoup, Monsieur Philippe. Thank you so much, Mr. Cedric. الآن أيها الأخوة والأخوات سيطلعنا سعادة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري على التوصيات النهائية لهذا للمؤتمر المبارك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد والشكر له سبحانه وتعالى على ما امتن به وتفضل من ختام هذا المحفل المبارك الكبير. أحمده سبحانه وتعالى على التوفيق والتسديد والإعانة. رحلة بدأت فعلا قبل أكثر من 11 شهرا. بدأ العمل الفعلي لهذه اللحظة قبل أكثر من 11 شهر. بعد أقل من شهر من انتهاء المؤتمر الماضي بدأ الفريق العمل يعمل بكل جد واجتهاد لأن تعقد هذه النسخة لتنافس سابقتها، ونعدكم إن شاء الله أن ننافس أنفسنا النسخة القادمة لتكون أفضل من هذه. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الشكر واجب والثناء واجب، لا خيل عندك تفديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. أشكر سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. أشكر حكومتنا الرشيدة على دعمها الكبير لهذه الصناعة العظيمة. الشكر الجزيل لوزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار على دعمها لهذا المؤتمر ورعايته. الشكر لشركاء النجاح وشركائنا جمعية التحكيم الأمريكية وذراعها الدولي مركز الدولي لتسوية المنازعات AAICDR. الشكر الجزيل للجهات الداعمة التي حقيقة يعجز اللسان عن شكرها. الشكر لرعاة هذا المؤتمر على إيمانهم بهذه الرسالة العظيمة. الشكر الجزيل 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 للمتحدثين الذين أكرمونا بالسفر من كل أقطار هذه الدنيا. نعرف جيدا قيمة أوقاتهم ورفيع مقامهم، لكنهم شاركوا في هذا المؤتمر وكانوا إضافة كبيرة لهذا المؤتمر الدولي. شكر خاص أولا لمجلس الإدارة الموقر، وعلى رأسه سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ياسين بن خالد خياط، هذا المجلس الاحترافي الذي أتاح لنا كل الدعم كل التأييد. وكان من تجليات هذا الدعم أن عهد بشكل كامل فيما يتعلق بالجوانب العلمية للمؤتمر. اتخذ قرار مجلس الإدارة الموقر قرارا ليكون مثل المؤتمرات الدولية الرفيعة. أكون له لجنة علمية فيها رموز أغلبهم لا أقول خارج المركز، فهم منتمون للمركز حبا وعطاء وبذلا، ولكنهم خبراء خارجيون. أشكر اللجنة العلمية على رأسها سعادة الدكتور القاضي الدكتور مصطفى عبد الغفار، سعادة البروفيسور جورج عفاكي، فضيلة الشيخ يوسف خلاوي، سعادة الدكتور محمد عبد الرؤوف، سعادة الأستاذ كريستيان ألبرتي، وسعادة الأستاذ جيمس ماكفيرسون، الذين كانت لهم الصلاحية الكاملة في إعداد أجندة هذا المؤتمر، موضوعاته، اختيار متحدثيه، الأجندة التفصيلية، وكان لهم دور كبير جدا في التواصل مع المحدثين حتى حطت رحالنا في هذه المناظرة الرفيعة. الشكر الكبير والجليل والجزيل لإخواني وأخواتي العظماء الذين سهروا الليالي حقيقة لا مجازا، طابقوا الليل بالنهار حتى يخرج هذا المؤتمر في هذا الجو البهيج. أشكر أخواتي المتطوعات اللاتي حقيقة كن مبهرات حقيقة في التزامهن، في عطائهن، في بذلهن. حقيقة كان عطاء كبير أكثر من 4 أشهر. فريق من المتطوعات حقيقة كن مثالا رفيعا في الالتزام والعطاء والإيمان بالرسالة. الشكر لكل من كان خلف الكواليس، للمصورين، للمجهزين، للطهاة، للمعدين، للمستقبلين، شركاء النجاح. 4 أو 5 جهات كانوا معنا شركاء النجاح في هذه الفعالية الكبيرة. لا أطيل،
إن كنت نسيت أحدا فأذكر مقولة عمر رضي الله عنه، فقال: إن كان لا يعرفهم عمر فيعرفهم رب عمر. فجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا المحفل الكبير. حتى لا ينسي آخر الكلام أوله، أبقيت الشكر الأكبر لكم أنتم سر نجاح هذا المؤتمر. أتيتم من أطياف الدنيا. عدد من حضر هذا المؤتمر فعلا حتى هذه اللحظة 935 شخصية من جميع أنحاء العالم. غدا إن شاء الله في جامعة الأمير سلطان فعالية مصاحبة 237 شخصية. عدد من حضر هذا المؤتمر والفعاليات المصاحبة قرابة 1200 شخصية بفضل الله عز وجل. تجاوزنا في العدد والكم والكيف بفضل الله السنة الماضية. بقي لي فقط أن أقرأ بين يديكم أبرز نتائج وتوصيات هذا المؤتمر. أولا، أن تعزيز وإتاحة اللجوء للتحكيم بشكل عام والتحكيم المؤسسي على وجه الخصوص يمثل عنصرا هاما من عناصر تعزيز اللجوء للعدالة الناجزة. اثنين، وجوب الارتقاء بصناعة التحكيم المؤسسي من حيث جودة الإجراءات والمخرجات وتقوية المؤسسات العاملة ودعم ثقة قطاع الأعمال فيها، بما ينعكس بالضرورة على الارتقاء ببيئة الأعمال لما يمثله ذلك من زيادة مصداقية هذه المؤسسات وتقليل المخاطر القانونية المرتبطة بإنشاء الأعمال، ولذلك كله مردوده على تشجيع الاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة. ثلاثة، العمل على دعم التنوع في ممارسة التحكيم وزيادة آفاق مشاركة مختلف الفئات والثقافات في تطوير صناعة التحكيم لما يوفره ذلك من تقريب الفوارق بين الثقافات القانونية والقضائية المختلفة مع احترام خصوصية ثقافة كل بلد وزيادة فرص نفاذ مخرجات التحكيم. أربعة، العمل على الاستفادة من فرص استجابة صناعة التحكيم للاحتياجات الخاصة المرتبطة ببعض أنواع الأعمال لما يتضمنه التحكيم من مرونة واستجابة لمتطلبات الأعمال، بما في ذلك تبني قواعد خاصة تتفق مع طبيعة هذه الأعمال، مثل قطاعات الصناعة المالية الإسلامية والمنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والمنازعات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا وغيرها. خمسة، تطوير استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة إجراءات التحكيم بما يدعم الفعالية ويخفض النفقات والتكاليف، مع العمل على اتخاذ كافة الاحتياطات التي تقلل من المخاطر المرتبطة باستخدامها. ستة، العمل على تعزيز اللجوء للتحكيم من خلال تطوير البيئة التنظيمية والإدارية بشكل جاذب وداعم لإجراءاته، والعمل على تبني مختلف الصيغ الإجرائية التي تخفض من نفقات التحكيم وتدعم الوصول له من فئات متنوعة. سبعة، تطوير التعاون بين المؤسسات الإقليمية والدولية بما يعزز الارتقاء بصناعة التحكيم المؤسسي في مجالات تطوير إجراءاته ودعم وتطوير قدرات المحكمين ودعم قدرات المؤسسات العاملة في هذا المجال بما يحقق النفع المشترك لجميع الأطراف. ثامنا، العمل على أن تراعي إجراءات التحكيم الإجراءات الواجبة الاتباع لضمان احترام موجبات العدالة للأطراف، مع الموازنة بين عدم إتاحة الفرصة لأي طرف لإساءة استغلال الإجراءات أو التأثير على سرعة ومرونة الإجراءات. تاسعا، الاستمرار في تطوير قدرات العاملين في مجال صناعة التحكيم من محكمين وخبراء ومدراء الإجراءات في مؤسسات التحكيم وممثلي الأطراف بما يكفل تعاون الجميع على الارتقاء بالصناعة. عاشرا وأخيرا، العمل المستمر على دراسة بيئة التحكيم وتعزيز فهم انطباعات وتوقعات مستخدمي خدمات التحكيم بما يكفل تطوير الاستجابة لشواغلهم وتطوير الخدمات والمنتجات تبعا لذلك. أشكركم جميعا على أمل اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في النسخة القادمة من المؤتمر الدولي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو سعادة رئيس مجلس الإدارة ولصورة جماعية، يعني الإخوة والأخوات المتحدثين من يرغب من الحضور في أخذ صورة جماعية، ثم سنأخذ صورة لفريق عمل المركز السعودي للتحكيم التجاري، فندعوكم للتقدم للمنصة.
فقط لتسهيل الإجراء، لو الإخوة في أسفل القاعة صف والصف الأعلى صف، ويمكن للشباب من طلاب الجامعات أن يكونوا في الصف الأمامي المتقدم جدا، بحيث يكونوا في الصف الأول، لأننا كلنا فأل وطموح بشبابنا بإذن الله أنهم الأول دائما. يمكن إخواني إذا ما كان على الشباب كلفة، حتى لو كانوا يعني شبه جلوس، يعني قصدي زي الكورة